question is integral cos root x divided by root x dx. So we are using the substitution value to be as t is equal to root x. So what is root x? Root x is nothing but x power half. So now I am going to differentiate with respect to x. So what happens? dt by dx is equal to x power half. If I use to differentiate, we get half x power half minus 1. So this is nothing but half x power half minus 1 gives us minus half. So this is 1 by 2 x power half. When it comes in the denominator, we get root x. Okay. So this is x power half. When it comes into the denominator, it becomes x power positive half. So x power half is nothing but root x. So we got the value of dt by dx is equal to 1 by 2 root x. So now I need the value of dx. So I used to cross multiply 2 root x dt is equal to dx. So when I used to cross multiply 2 root x dt is equal to dx. So if I cross multiply, we get the value. So now we used to substitute all the values in the question. So cos root x in the place of root x, t divided by root x, let us substitute as it is. In the place of dx, we can substitute 2 root x dx. So in the place of dx, I am substituting 2 root x dt. 2 root x dt. So root x will be get cancelled and we are left with 2 cos t. 2 is a constant which we can keep it outside. So 2 integral cos t dt. So 2, if I integrate cos t, we get sin t. So cos t, the integration of cos t is sin t plus c. So 2 sin, what is the value of t? T value is root x. So 2 sin root x plus c is the answer. So கொடுத்திருக்கிற questionல cos root x divided by root xல substitution என்ன எடுக்கிறோம்னா root x ஓட value t ன்னு எடுத்துக்கிறோம். So இதை நம்ம differentiate பண்றோம் dt by dx differentiate பண்றோம். differentiate பண்ணி அதுல இருந்து dx ஓட value find out பண்றோம். So இப்போ இந்த t value dx value ரெண்டுத்தையும் எடுத்து questionல substitute பண்றோம். So substitute பண்ணும்போது root x cancel ஆயிடும். 2 constant அது வெளிய வந்துரும். remaining cos t dt இருக்கு. So cos t integrate பண்ணா sin t, at last t ஓட value remove பண்ணிரோம். t ஓட value இந்த substitution என்ன substitutionோ அத give back கொடுத்துறோம். So t is equal to root x. So 2 sin root x plus c is the answer. Sum number 27. Integral square root of sin 2x cos 2x dx. So we take the substitution value to be as sin 2x because so this is under the square root. So always if the complicated part is made it as a simple part, then the problem is clear. So we take the substitution t to be as substitute t is equal to sin 2x. So now we are differentiating with respect to x. So dt divided by dx is equal to sin 2x. If I use to differentiate, it is cos 2x. Particular x I have to differentiate. Always remember, if I use to differentiate a trigonometric value, we have to differentiate the particular x also. Sin 2x differentiation is cos 2x and particular 2x if I use to differentiate, we get 2. In differentiation, we used to put the particular value in as a multiplication, whereas in integration, we used to put the particular value as a denominator. That is the difference between integration and differentiation. I repeat, for differentiation, we put the particular differentiation value. If I used to differentiate particular value, we used to put it as a multiplication, whereas in integration, we used to put it in the denominator. So from this, we get the value of what is dx. So dt divided by 2 cos 2x is equal to dx. So we found out the dx value also. So now we substitute in the given question. So integral sin 2x. So sin 2x value is t, cos 2x dx. So cos 2x we keep it as it is. In the place of dx we can write it as dt divided by 2 cos 2x. So cos 2x will be get cancelled and we are left with 1 by 2 integral t power half dt. That is
we are left with 1 by 2 square root of t dt. Square root of t is nothing but t power half. So now if I use to integrate 1 by 2 t power half, if I use to integrate it, that is x power n concept. X power n is equal to that integral x power n is equal to x power n plus 1 divided by n plus 1. So here t power half. So t power half plus 1 divided by half plus 1 plus c. So this is equal to 1 by 2. T power half plus 1 is nothing but 3 by 2. Here also half plus 1 gives us 3 by 2 plus c. So this is equal to 1 by 2. This 3 by 2, when it comes to the numerator, it becomes reciprocal and we get 2 by 3 t power 3 by 2 plus c. So 2 and 2 get cancelled and we are left with 1 by 3. What is the value of t? T value is nothing but sin 2x. So sin 2x the whole power 3 by 2 plus c is the answer. So question la integral sin 2x cos 2x square root of sin 2x cos 2x dx இருக்கு. So sin 2x t ன்னு எடுத்துக்கிறோம். So எப்பவுமே இந்த question பார்க்கும்போதே complicated part பார்த்தனா ரூட் ஒரு ரூட் present ஆயிருக்கு. So அதனால அந்த complicated நான் substitution எடுத்துக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாம எந்த வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் எடுக்கிறோமோ அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா another part கிடைக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. So எனக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா எனக்கு sin 2x ஓட டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது cos 2x வருது. So another part இங்க present ஆகுது. So அதனால நம் t ஓட வேல்யூ sin 2x ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ற இதுல இருந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டு dx ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம். So இப்போ ஜஸ்ட் क्वेश्चनல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். So சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது இதை இன்டகிரேட் பண்றேன் t power half இன்டகிரேட் பண்ணும்போது t power half plus 1 divided by 1 by 2 plus 1 plus c. At last t ஓட வேல்யூ ரிமூவ் பண்ணிரோம். t ஓட வேல்யூ என்ன? sin 2x. So sin 2x சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிரோம். 1 by 3 sin 2x the whole power 3 by 2 plus c is the answer. Sum number 28. Integral cos x divided by square root of 1 plus sin x dx. So here we take the substitution value t is equal to 1 plus sin x, as 1 plus sin x is under the square root. So we take the substitution to be as 1 plus sin x. So now I differentiate with respect to x. So dt divided by dx is equal to 1 is a constant. If we differentiate it is 0 plus sin x, if I use to differentiate it is cos x. So dt divided by cos x is equal to dx. So we obtain the value of dx. So let us substitute in the question. So integral cos x divided by root t into dx. So in the place of dx I can write it as dt divided by cos x. So cos x and cos x will be get cancelled and we are left with 1 by root t dt. So integral 1 divided by root t dt. So 1 by t is nothing but, this is 1 divided by root t is nothing but 1 divided by t power half. So when it comes to the numerator it becomes t power minus half dt. So if I use to integrate t power minus half plus 1 divided by minus half plus 1 plus c. So t power minus half, that is 1 minus half gives us half. So t power half divided by half plus c. So this is equal to, so 1 by 2 is, when it comes to the numerator it becomes 2 by 1. So this is 2 t power half plus c. So 2, what is the value of t? T value is 1 plus sin x. So 1 plus sin x, 1 plus sin x, this half is nothing but root plus c is the answer. So integral cos x divided by root 1 plus sin x dx இருக்கு. So t ஓட value 1 plus sin x நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Differentiate பண்றேன். Differentiate with respect to x. So dt by dx is equal to, எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கான்ஸ்டன்ட் தனியா இருந்ததுன்னா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 0. அதே கான்ஸ்டன்ட் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கூட இருந்ததுன்னா அது ஜஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட், அது எதுவுமே பண்ண மாட்டோம், ஜஸ்ட் அதை அப்படியே வச்சுட்டு ஃபங்க்ஷனை மட்டும் தான் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம். அதாவது அந்த வேரியபிளை மட்டும் தான் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம்.
So இங்க sin x இருக்கு, sin x differentiate பண்ணும்போது cos x, இங்க constant தனியா இருக்கு, so அதனால constant தனியா இருக்கும்போது differentiate பண்ணும்போது 0. So dt divided by cos x, 0 plus any number cos x, the same number தான் கிடைக்கும். 0 plus cos x is cos x, so அப்ப dt divided by cos x is equal to dx. So இப்போ இந்த value questionல substitute பண்றோம். So அப்போ cos x cancel ஆயிடும், remaining 1 divided by root t dt இருக்கு. So root t இது வந்து t power minus half வரும். அதாவது numerator போகும்போது positive இருக்கிற power மேல போகும்போது negative ஆயிடும். இப்போ இதை integrate பண்றேன். இந்த integrationக்கான formula x power n is equal to integral x power n is equal to x power n plus 1 divided by n plus 1. So x power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. So t power half, 1 minus half gives us half, divided by 1 minus half gives us half plus c. So 1 by 2 is nothing but 2 t power half plus c. So what is the value of t? T value is 1 plus sin x. So 2 root 1 plus sin x plus c is the answer. Sum number 29, integral cot x log sin x dx. So here we are going to take the substitution as log sin x. If we observe the sum itself, we can see the tough part or some complicated part is nothing but log of the term. Okay, so log sin x. So I am taking the substitution to be as t is equal to log sin x. So after that we have to differentiate with respect to x. So dt divided by dx equal to, this is log x, consider this to be as log x. So log x differentiation is, if we differentiate log x we get 1 by x. So log x, so 1 divided by x value is sin x. So we differentiated log x, okay, and now the particular sin x has to be differentiated. So if we differentiate particular sin x we get cos x. Okay, so cos x divided by sin x. So dt divided by cos x divided by sin x, if it comes, either you can write it as cot x or we can also write it as sin x divided by cos x equal to dx. That is, if this dx goes there, cos x by sin x gets reciprocal and we get sin x by cos x. So we get the value of dx to be as dt into sin x divided by cos x. So now let us substitute the value. So integral cot x. So cot x dt. So this cot x I can write it as, cos x divided by sin x, right? So this cot x I can write it as cos x by sin x, log sin x, this is nothing but t, and dx I can write it as dt sin x or sin x dt divided by cos x. So now this cos x, sin x will get cancelled and we are left with integral t dt. So integral t dt. So integral t dt, if I use to integrate the value of t, we get t square divided by 2. So substitute the value of t. T value is log sin x the whole square divided by 2. So we used to get the value of log sin x the whole square divided by 2, the mainly plus c. Okay, so integral cot x log sin x dx இருக்கு. So இதுல complicated part இல்ல ஒரு tough part பார்க்கும்போது log sin x தான். So அதை நான் substitution எடுத்துக்கிறேன். Substitution எடுத்த உடனே நம்ம differentiate பண்றோம். log x அப்படின்னு கன்சிடர் பண்றோம். log x differentiate பண்ணா 1 by x, அதாவது இந்த x என்ற பிளேஸ்ல sin x இருக்கு. So 1 by sin x. அதுக்கு அடுத்தது particular term-ஐ நம்ம differentiate பண்ணுவோம். sin x differentiate பண்ணும்போது cos x. differentiationல particular term-ஐ நம்ம differentiate பண்ணும்போது multiplication-ஆ போடுவோம். integrationல division-ஆ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So 1 by x cos x னு இருக்கு. இப்போ இங்க இருந்து நான் dx உடைய வேல்யூ கால்குலேட் பண்றேன். dx எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா, just dx இந்த சைடு போயிடுச்சுனா இந்த cos x by sin x ரெசிப்ரோக்கலா வந்துரும், sin x by cos x னு வரும். சோ இப்போ இந்த dx உடைய வேல்யூவையும் t உடைய வேல்யூவையும் क्वेश्चनல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். சோ क्वेश्चनல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது integral cot x, cot வந்து cos divided by sin எழுதிறோம்,
log sin x. Log sin x தான் நம்ம substitution t ன்னு எடுத்துக்கிறோம். Next dx. dx ஓட value sin x divided by cos x dt ண்டு. So cos sin cancel ஆயிடும். remaining t மட்டும் தான் இருக்கும். t integrate பண்ணா t square divided by 2. t square divided by 2 plus c. So t ஓட value log sin x the whole square divided by 2 plus c is the answer. Sum number 30. Integral sin x divided by 1 plus cos x dx. So here we are taking the substitution as the denominator part 1 plus cos x. So substitute t is equal to 1 plus cos x. So if I used to differentiate with respect to x. So dt divided by dx is equal to 1. It is 0. Cos x if I used to differentiate, it is minus sin x. So now what is the value of, so it is 0 minus sin x actually. So 0 minus sin x is nothing but minus sin x. So I have to get the value of dx. So dx is equal to minus dt divided by sin x. So we obtain the value of dx. So let us substitute in the question. So integral sin x. So sin x into dx value is minus dt divided by sin x divided by 1 plus cos x. 1 plus cos x is t. So sin x will get cancelled and we are left with integral minus is a minus, we can keep it outside, just 1 by t dt. So what is the integral of 1 by t? 1 by t is nothing but log mod t. Integral 1 by x is equal to log mod x. So here we have log mod t plus c. So minus log, what is the value of t? T value is 1 plus cos x plus c. So as we know the formula that for the logarithmic formula we have the negative part here. So this negative part, it will become as a power. So log 1 plus cos x the whole power minus 1 plus c. So this is nothing but log 1 divided by 1 plus cos x plus c is the answer. So integral sin x divided by 1 plus cos x dx னு இருக்கு. So t க்கு பதிலா 1 plus cos x னு எடுத்துக்கிறேன். differentiate பண்ணி dx ஓட value find out பண்றோம். So இப்போ questionல நம்ம substitute பண்றோம். So substitute பண்ணும்போது sin x cancel ஆயிடுது. remaining minus 1 by t dt இருக்கு. minus வெளிய வச்சிட்டு 1 by t integrate பண்ணா log mod t plus c. So modulus t ஓட value 1 plus cos x. So minus log a, இது எப்படி எழுதலாம்னா log a power minus 1. So this is equal to log 1 by a ன்னு எழுதலாம். So அந்த ஃபார்மட் தான் யூஸ் பண்றோம். So minus பவரா போய்டும். So இந்த பவர் அதாவது 1 plus cos the whole inverse ன்னு வருது. So 1 divided by 1 plus cos plus c. அதாவது log 1 divided by 1 plus cos x plus c is the answer.